Hello viewers, welcome to Art of Blue Planet. Today I am going to show you how to paint a bridge over a natural river in watercolor part 2. পার্ট 1 ভিডিওটাতে আমি পেন্সিল স্কেচ করেছিলাম, তার লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব। এখানে আমি ওয়াটার কালার করার জন্য যেই পেজটা ব্যবহার করেছি সেটা মাউন্ট বোর্ড। আর কালার অ্যাপ্লাই করার আগে আমি সবার প্রথমে পেজে ওয়াটার অ্যাপ্লাই করব। আর স্কাই কালার করার জন্য আমি কোবাল্ট ব্লু ইউজ করছি। পেজটা ভিজে থাকা অবস্থায় আমরা একটা কালারের ওপর আরেকটা কালার ইউজ করব না। প্রতিটা কালার লেয়ার শুকানোর পরেই আমরা পরবর্তী লেয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করব। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রের ব্যতিক্রম হবে। গাছ কালার করার জন্য আমি ফার্স্ট লেয়ারে লেমন ইয়েলো কালার দিচ্ছি। ঘাস রং করার ক্ষেত্রে আমি সেম প্রসেস অ্যাপ্লাই করব। ইয়েলো কালার লেয়ার শুকিয়ে যাওয়ার পর আমি স্যাপ গ্রিন কালার অ্যাপ্লাই করব। এক্ষেত্রে স্যাপ গ্রিন কালারটা কোথাও হালকা কোথাও ডিপ করে অ্যাপ্লাই করতে হবে। নেক্সট আমি ভিরিডিয়ান হিউ কালার বা ডিপ গ্রিন সেটা ব্যবহার করছি। নেক্সট আমি সবুজ পাতার মাঝে মাঝে কিছু কিছু জায়গায় ডিপ হলুদ রং ব্যবহার করব। গাছের কাণ্ডের জন্য আমি খয়েরি রং বা বার্ন সিনা কালারটা অ্যাপ্লাই করব। আইভরি ব্ল্যাক কালার দিয়ে আমি শেডিং করছি। গাছের পাতাগুলোর মতো ঘাসগুলোকেও আমি সেম প্রসেসে শেডিং করব।
নদীর পাড়ের ঘাসগুলোর মাঝে আমি লাল রঙের ঘাস ফুল তৈরি করে দিলাম। নদীর সামনের অংশটা আমি ঝর্ণা মতন করব। নদীর জল রং করার জন্য আমি প্রুশিয়ান ব্লু কালারটা নিয়েছি। নদীর পাড় রং করার সময় ভিজে থাকা অবস্থাতেই আমি স্যাপ গ্রিনটা খুবই হালকাভাবে ব্যবহার করছি। আমাদের নেচার পেইন্টিংয়ের ঝর্ণা রেডি। রক্সের ফার্স্ট লেয়ারে আমি খুবই হালকাভাবে লেমন ইয়েলো কালারটা অ্যাপ্লাই করছি। নেক্সট আইভরি ব্ল্যাক কালারটা আমি দুটো লেয়ারে অ্যাপ্লাই করব। ব্রিজ কালার করার জন্য আমি আইভরি ব্ল্যাক কালারটা ব্যবহার করব। ফার্স্ট লেয়ারটা ড্রাই করার পর আমি সেকেন্ড লেয়ারে শেডিং করছি। ব্রিজের সেকেন্ড লেয়ার যতক্ষণ ড্রাই হচ্ছে ততক্ষণে আমি ব্রিজের এই পার্টটা কালার করে ফেলি।
কালারে আমি ব্রিজের আউটলাইন্স তৈরি করব আর সাথে কিছুটা শেডিং। আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনি